Salve onorevoli, siamo di nuovo qui su Gothic 2, la notte del Corvo, e eravamo rimasti che dovevamo parlare con Vatras, un mago dell'acqua. Tieni una lettera per te. Here, I've got a letter for you. For me? Indeed. This is an important message you're bringing me. I wonder how you got hold of this letter. L'ho presa da Cavalorn il cacciatore. I got it from Cavalorn, the hunter. Cavalorn? Where is he? He told me to tell you he couldn't make it and is headed for the meeting point. Whatever he meant by that. I see that you have gained Cavalorn's trust. That speaks in your favor. Tell me about the Ring of Water. And why would I do that? Mi manda Cavalorn. Cavalorn sent me to you. And what did he tell you? He said you're in dire need of more good people. Aha. So, you want to join us, son? Sì, dai, perché no? I want to join the Ring of Water. You do? Well, that means you have already fulfilled the first requirement. What do you mean by that? I mean, there must be someone among us who trusts you. Otherwise, you wouldn't even know about it. But I know nothing about you at all. What do you want to know? Well, you could tell me where you come from and why you have come to the city. I carry an important message for the leader of the Paladins. What is this message? No, aspetta, questo è importante. Il paladino ci aveva detto che non dovevamo più parlare dei draghi, però credo che lui terrà la bocca chiusa. A large army is gathering as we talk, led by dragons and determined to conquer the country. Dragons? You speak of beings which until now have only been mentioned in legends. How do you know this? Oh, girano pettegolezzi. No, I heard rumors somewhere. Aha! And that is why you have made this journey. Who are you really? Sono un ex detenuto. I'm a former convict from the penal colony of Kormaris. You are a former prisoner who heard rumors that dragons have come to conquer the country. And you have come to report this to the Paladins. Sì, I think there's something you're not telling me. If you're worried I might pass on what you tell me, then let me reassure you. I have sworn to keep all secrets I am entrusted with to myself. And what about all the people here? They only understand half of what I preach to them, so don't fret. Let's start over at the beginning. What's that message? Ok. Presto accadranno cose terribili. Terrible things are bound to happen soon. Terrible things, hmm? How do you know this? Sandras il mago me l'ha detto. Zardas, the magician, told me. He sent me to warn the Paladins. The necromancer. So he lives, and he sent you. Who are you really? Un ex detenuto, che è la verità. I'm a former convict from the penal colony of Kormaris. You are a former prisoner who has been told by Zardas, the necromancer, that terrible things are going to happen. And you have come to report this to the Paladins. Ora lo picchio. I think there's something you're not telling me. If you're worried I might pass on what you tell me, Okay. I have sworn. And what about... Let's start. I draghi sono arrivati. Bla 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 bla. Sandras il mago me l'ha detto, bla 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 bla. E sono un ex detenuto. I'm a former... Bla, bla, bla. You are a former who has been told by that dragons have come, and you have come to... That all sounds rather fantastic, but I cannot perceive that you are lying to me. Grazie. Therefore, I must assume that your motives are honorable. I want to give you a chance to join the Ring of Water. Che cosa devo fare per entrare a far parte della What neve must I dell'acqua? do in order to join the ring?
Know that you take on great responsibility by joining the ring. I do not let just anyone join who comes to us and asks. If you want to join the ring, you will have to prove that you act like one of us. And that means... Before we let a young man join our ranks, he must have done a great deed for the ring. Only then can I begin to consider letting you help preserve the balance of forces on this island. Ho liberato molte persone e distrutto la barriera. Ho sconfitto il dormiente, non è un'impresa abbastanza I have grandiosa. vanquished the sleeper. Isn't that a great enough deed? My ears hear many a tale these days, including the story about the banning of the beast called the Sleeper. I have not heard that this was achieved by a single man, although your eyes tell me that you are convinced you did this. That confuses me slightly, but I cannot be sure that my senses might not deceive me sometimes. Ho liberato molte persone e distrutto la barriera. I have freed many people. The barrier is gone. Even if you can really claim responsibility for that. The great event in the Valley of Mines has not only set free the water mages and other upright citizens. All the criminals of the entire country are roaming Kormaris these days, harassing the population. The bandits have already taken over large areas of land outside the city. It has become all but impossible to leave the town and return unharmed. Allora quale imprese potrebbero So convincere? what would be an appropriate deed that might convince you? Kormaris is facing a great enigma these days. The number of people missing from the town seems to increase almost daily. If you can explain to me what happened to them, you shall have your place within the Ring of Water. However, Yes? you should take your message to the paladins first. I consider it a matter of utmost importance. Talk to Lord Hagen. Ma Lord Regan non mi riceverà. But Lord Hagen is not going to receive me. Yes, he will, no doubt about it, provided you become a member of a powerful community first. The ring has far-reaching connections. We shall assist you in conveying your message as soon as possible. You should talk about this to Larax, whom I trust. He will help you. In quale comunità dovrei entrare? What community should I join? There are only 3 communities that have enough influence. These are the City Militia, the Monastery of the Fire Magicians, and the troop of mercenaries on the landowner's farm. The choice is yours, son. Larax can certainly assist you with this difficult decision. Talk to him about it. Ok, lo farò. I shall do that. A proposito delle persone scomparse, About those missing people. Yes? qual è il primo luogo in cui cercarlo? Where should I start looking for them? Most of those people disappeared down by the harbor. That's probably where you should start your search. Lascia che ti dica quello che so. Let me tell you what I know. What have you found out? Nothing important so far. Ecco, giusto per prenderti per il culo. Fine. Wait. If you see Larax, give him this ornament and tell him that it needs to be returned. He'll know what to do with it. Cosa mi ha dato? Ornamento, frammento di un grande anello ornamentale. Ok. Quindi qui abbiamo il predicatore. Qui abbiamo il nostro caro Pablo, che sembra che praticamente ci stia pedinando. Ora, noi ci troviamo all'ingresso della città. Questo è il quartiere alto, se non sbaglio, infatti non ci possiamo Halt! passare. Only the citizens of the town and the king's troops can get into the upper end of the town. Non posso fare un'eccezione. Couldn't we make an exception? What? There are rules in this town. Rules that apply to everyone without exception. If we let you break those rules, it would be unfair towards all those who obey them. Ok, non ci faranno passare.
salviamo un attimo che il tizio aveva detto che aveva un problema con il simpaticone che stava facendo la guardia al Halt! magazzino. No one may enter the storeroom! Perché nessuno ha accesso al Why magazzino? can't anyone enter the storeroom? The Honorable Lord Hagen has confiscated the goods for the King's army. Perché nessuno ha accesso al magazzino? Why can't any... The Honorable... Direi Are che you sì. deaf? One step closer and I'll chop you to bits. Me ne vado, me ne vado. Bastava dirlo con gentilezza. Quindi ora è sera. Vediamo se il tizio è sveglio. Gli portiamo i 100 a Matteo. Aiutami a diventare un apprendista di uno di me. Ecco le tue 100 monete. Here's your 100 gold pieces. And? Did she cause any problems? None to speak of. Good. You've held up your part of the deal. Compro l'armatura di cuoio e protezione e armi. Quello ci servirebbe. Aiutami a diventare apprendista di uno dei maestri. Help me sign on as an apprentice with one of the masters. Don't worry. I'll keep my part of the bargain. The other masters will only hear the best about you from me. Compra armatura di cuoio. Eh sì, raga, signori, ci All serve. right, give me the armor. You'll love it. Fine. Ci serve per forza, perché... Ah, tabacco, pensavo ad altre monete, dicevo, porco Giuda. Il tabacco mi sa che ci può servire. Dov'è l'armatura? Armatura di cuoio. Protezione anche da fuoco 5. Ah, vabbè, una normale fuoco. Rupert, con Rupert avevamo parlato. Non sbaglio, eri suo apprendista. Cos'è una mercanzia? Sì, era l'apprendista. Era l'apprendista di Matteo. Ora fatto ciò, quindi abbiamo già il primo voto del primo maestro. Dammi una torcia. E ora cominciamo ad andare nel porto di sera. Così almeno possiamo vedere che cosa attanaglia il porto. Quali sono i problemi principali. Poi devo vedere se dare il coso a Larax subito o tardi, o aspettare a darglielo. Cittadino, lavoratore, Carla. Carla è il fabbro, sì. È inutile parlare di nuovo con lui. Quindi dormiamo. Devo provare a farmi un giro di sera nel porto. Così sicuramente scopriremo qualcosa. Aspettiamo proprio precisa la mezzanotte. Fino a domani sera, fino a mezzogiorno, fino a domani notte. Ok. Però dammi la torcia che qui non si vede veramente niente. Diciamo che ha ereditato bene questo dettaglio da Gothic 1, il fatto che la sera è praticamente impossibile vedere cose. Qui che fate tutti quanti? Cavaliere. Where did you pick that up No, then? non mi dice niente. Ah, saliamo, va. Mi sa che questi cavalieri non li avevo visti io di mattina. Forse proprio da questo lato non ci sono proprio venuto. Cavaliere, Where did you cavaliere. pick that up then? Cavaliere, 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 mi scusi, Business, you cavaliere. believe that? Tutti cavalieri. Hey, you have no business up here. Only paladins and those of us in the militia have access here. Perché cosa c'è qui? La nave. What's up here then? This is the provisions store of the Royal Guard of the Paladins. I am the provisions master here, and I'm responsible for seeing to it that none of the paladin stuff goes astray, and you're not wanted here. So keep your hands to yourself or I'll chop them off. Le casse sono ancora tutte lì. All the crates still there? Don't touch anything or I'll call the watch. Got it? Puoi vendermi la roba del paladino? Can you sell me any of the paladin stuff? You want to buy? Let's say that if you could compensate me for the trouble that will arise from the paladin's things wandering off, then we might be able to do business. Does that happen often? Things going astray? As long as the provisions master says that everything is right, no. I see. Cosa puoi offrirmi? What do you have to offer? Then pay attention. Spada del maestro, intenso. Ha delle belle cose, anello della magia, grasso di ratto talpa. Ok,
Ok, spada corta militare. Perché costa così tanto? Spada corta eccellente. Same old thing, Alden. Nobody wants to know. Spada runica. Danno 110 direttamente. Only in us decide. You can't rely on us. Macete gigante. Macete. Spada lunga. Ok. Fine. Ok, niente. Questa zona non è inaccessibile. Ora dovevamo vedere qualche cosa. Avevano detto praticamente che il ladro si era perso nel porto, no? Quindi suppongo ci sia qualcosa da questa parte. Vedo delle torce. Ci deve essere per forza qualcosa. Soprattutto se mi arrampico da dietro, se la prendo, no? E qui cosa c'è? Mezza bancarella distrutta. Carne cruda, prendi la carne cruda. Da quanto tempo? What with? Da quanto tempo non usavo il pentolino? Per chi ha visto la serie su Gothic 1 sa quanto tempo abbiamo perso col pentolino su Gothic 1. Stare lì fermi a cuocere chili e chili di carne di saprofago. Farmir. Farmir, ti spiace se prendo il tuo pesce? Mollusco bivale. Proprio indietro, ecco. Parliamo con Farim. Sei un pescatore? You're a fisherman? Now, how did you ever guess that? Can't you simply leave me alone? Don't take it personally, but I haven't been too happy lately. It's that militia. Hai problemi con la milizia? Trouble with the militia? Those bastards keep coming here and taking whatever they want. Last week, they made off with my entire catch. It's for a good cause, they said. I know that everybody's got to fend for himself since the farmers have stopped trading. And, of course, sometimes people just go hungry. Small wonder that they're snatching the fish from right under my nose. But if they keep doing this, I won't even have enough to feed myself. Ne hai parlato con i paladini? Have you talked to the paladins about this? Are you joking? Do you really think they'd be interested if a poor devil like me has his problems with the militia? Forse posso aiutarmi. Maybe I can help you. I don't know. I suppose you'd have to know somebody from the militia who has connections to the paladins. The paladins will hardly buy the fish from me. I shall see what I can do. Può dirmi qualcosa delle persone che sono scomparse? Can you tell me something about the missing people? My friend William started hanging out with a bunch of shady characters. And where did it get him? One day he simply didn't show up for work. And that's the last we saw of him. Il tuo amico William è Your buddy scomparso. William has disappeared? So he has. He's a fisherman, but a little too big for his boots, I should add. He should have stayed well away from that bunch. Cosa ha fatto? What's he been up to? William had some shady dealings with those crooks. I think it was all about contraband that he sold to the bastards. Quando l'hai visto l'ultima volta? When did you last see him? Only a few days ago. Forse è appena andato a pescare. Maybe he just went out to sea to fish. That's not very likely. His boat is still moored in the harbor. E chi sarebbero questi bastardi? What bastards would those be? I don't know who they are or what their business is here in Corinus. I only know the place where they met up with William. I just happened to see William there when I was fishing in the bay. Dove esattamente che si incontrano? Where exactly is that meeting place? There's a bay opposite the harbor, north of here. You can only reach it by boat or swim. There's a beach there and a small fishing camp. That's where I saw them. Ho sentito abbastanza. I think I've heard enough.
Spare yourself the effort. I don't believe you'll find him. E com'è che I pesci mordono? So, how are the fish biting? I've seen better times. Too little to live on, too much to die. E com'è che I pesci mordono? Ma che traduzione? Allora ci deve arrivare a nuoto, a nord del porto. Non lo so se in questo episodio riusciamo a farlo. No, abbiamo perso una torcia. No, non l'abbiamo persa. Ok, ecco. Un salto e si sistema tutto. Ora fammi vedere questa baia, che cosa c'è di particolare. Poi salviamo, che ancora ci beccano in qualcosa e devo fare di nuovo tutto il discorso con il nostro amichetto. Qui che cosa c'è? Ma dai, è una rete, non è una finestra, cioè non è una parete proprio giù. Quindi qui zuppa di pesce. Non credo si arrabbino che prendiamo qualcosina. Zuppa di pesce. Non c'è più niente da vedere. Direi che con la torcia entrata in quella capanna sarebbe già bruciata, però pesce. Questo è un altro pesce, perché non me lo fai prendere? Ecco. Ora va meglio. Quella credo sia la... Quindi quest'altro pesce? La cosa... Come si chiama? Quanto valgono i pesci? La zuppa vale 20, il pesce 15. Andiamo dalla signora, gli diamo tutti i pesci, ci fa la zuppa e così possiamo farci un bel gruzzoletto. Quantomeno per comprarci un'arma decente, spero. No, una lucertola di fuoco, vaffanculo, non siamo per niente pronti ad affrontarlo. Via. Ci sta seguendo? No. Non siamo minimamente pronti ad affrontarlo, una lucertola di fuoco. Io credo di venire di sera per trovare qualcosa di particolare, invece non c'è proprio niente. Vediamo se possiamo salire sulla famosa galera militare. Ecco. Saltino. Sempre se c'è un modo per arrivarci al porto. No, non c'è un modo per arrivarci al porto. Perfetto. Non è nemmeno sorvegliata. Cioè qui un gruppo di uomini potrebbero tranquillamente... Ah no, ci è sorvegliata. Cominciava a chiedere. Wait a minute. Where do you think you're going? I wanted to... There's nothing here to see. Now move along. Voglio salire sulla nave. I want to get aboard the ship. No one may enter the ship. I have my orders. I shall kill anyone who enters the ship without authorization. In the name of Innos, I shall defend the ship with my life. Ok. E ci ha spiegato per bene le sue intenzioni, diciamo. Andiamo a esplorare la parte finale del porto, magari troviamo qualcosa di interessante. Che borsa di monete. Zero proprio. Zero di zero. Ottimo. Quanti soldi abbiamo? Non ci facciamo niente con 161. Porco giunta, a me servono soldi. Camminiamo di qui. Freccia. Pozione, questo mi piace anche se le pozioni valgono niente. Pezzo di il famosissimo pezzo di metallo. Valore 200, sì! Com'è? Spada arrugginita. In ogni caso credo faccia più danno della nostra. I famosissimi pezzi di metallo che qui valgono 200, di lì non valevano... Cioè un pezzo di metallo equivaleva a una moneta d'oro, di lì. Si viveva meglio quando quando eravamo nella cosa. Ah, quindi questi aumentano permanentemente. Bonus destrezza.
bonus punti ferita, durata erba dello squartatore. E no, è una cosa momentanea, quindi. Ma il bonus mana ora? No, il bonus mana e punti ferita non sono mai permanenti in questo caso, credo. Quindi valore 200, la spada arrugginita dobbiamo vedere. Dove sta? 30 e 30, non abbiamo abbastanza forza, 4 punti di forza, bene. Porco Giuda. 30 di danno sarebbe stato, scusa, fa 30 di danno uguale a questa qui. Quindi non capisco sinceramente, inutile come arma. No. Nuota. No. Nuota, ecco, bravo. Così. Usa le braccia. Te le hanno date per un motivo. Non andare a fondo. Bravo, eccolo. Mollusco spinoso. A tutta questa roba ci possono dare un bonus ferita, ferita, mana, ferita, ferita, ferita. Mollusco bivale. No, valgono qualcosa, però quel 30 verrà sminuito. Cioè il fatto che un anello da 120 ce lo fanno valere a malapena 60 mi fa dubitare sul resto del valore. Insomma, accendiamo una torcia poi. La devi buttare, la devi accendere. Bravo. Non è difficile, visto? Quindi dovremmo andare dall'altra parte, detto di fronte alla baia. Facciamo diventare giorno perché ho notato che di sera non c'è nessuno di interessante o particolare, quantomeno. Poi dovremmo vedere anche le navi, perché hanno detto che alle navi hanno... c'è la nave di quello là che è sparito, insomma. Quindi vediamo. Prima di tutto di andare a dormire. E poi, dato che il tempo comincia a diventare tiranno, signori, ci vediamo nel prossimo episodio.